Какой документальный фильм обязательно стоит посмотреть каждому? «Планета Земля», чисто чтобы оценить природу нашего мира. И еще гляньте фильм «Голубая планета». Я помню момент, когда вышла «Планета Земля». Это было время, когда HD-качество было еще относительно новой крутой темой. Мне и моим друзьям было по 19 лет, и нам было так по кайфу накуриться и смотреть эту документалку на большом HD-телевизоре. Три одинаковых незнакомца. Речь идет об идентичных тройняшках, разлученных при рождении и нашедших друг друга спустя годы. Я просто охренел с финального плот-твиста. Отличная документалка, это точно, особенно если вы хоть немного интересуетесь вопросами природы и воспитания. «Дорогой Закари», письмо сыну о его отце. Душераздирающий документальный фильм. Только не гуглите, врубайте, ничего не зная об этом фильме. Это лучший способ посмотреть его. Все мои знакомые, которые его посмотрели, рекомендовали его потом другим. Когда переставали плакать, конечно же. Есть офигенная серия документалок 7 лет, 14 лет, 21 год и так далее. В каждом фильме этой серии берут интервью одной и той же группы британцев. Все начинается, когда им исполняется 7 лет. И каждые 7 лет выходит новый фильм. В последнем фильме участникам 63 года. Посмотрите эти фильмы, испытайте непередаваемые эмоции. «Руки прочь от котиков». В оригинале «Don't fuck with cats». Самая лютая документалка, которую я когда-либо видел. Крайне рекомендую. Больше всего я охерел в этом фильме с момента, когда толпа людей издевалась над каким-то рандомным челом в Африке так сильно, что тот покончил с собой. После чего все эти люди просто продолжили спокойно жить дальше. «Мой учитель-осьминог». Этот фильм – одно из напоминаний о том, насколько ты маленькая частичка во вселенной, сколь мощное влияние на тебя оказывает общество и как мало ты знаешь об окружающем мире. Документалка просто прекрасна во всех смыслах этого слова. «Альпинист». Да, все последние фильмы про альпинизм дико крутые. «Альпинист», «Стена рассвета», «Фри Соло», серия Real Rock тоже бомбическая. Это более короткий формат с такими же удивительными кадрами и историями. И прежде чем продолжить, минутка полезной информации, не перематывайте. Дорогие подписчики, вы хотите стильно и недорого одеваться? Тогда рекомендую вам годный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. Ребята продают реплику известных брендов, которая по качеству и материалам не отличается от оригинала. В наличии более 5000 кроссовок и одежды по адекватным ценам. Редкие и эксклюзивные модели, которые вы сейчас нигде не купите, либо потратите в 3 раза больше. У хаслов на сайте только реальные отзывы покупателей. И что очень важно, у них есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если товар не подошел, просто возвращайте обратно. Для наших подписчиков хаслы предоставили промокод UPVOT, который дает скидку 30% на все товары. Не переплачивайте и тратьте деньги с умом, ссылочка в описании. Продолжаем. Единственный документальный фильм, который когда-либо полностью менял мое мнение по какому-либо вопросу, это «Черный плавник». И я такой не один, потому что этот фильм изменил весь мир и изменил принцип работы целой индустрии. Он избавил нас от некоторых тематических парков, и аквариумы стали работать совершенно по-другому. Раньше люди устраивали шоу с дельфинами, теперь они не занимаются подобным, а спасают их по всему миру. Документалка несет образовательный характер. Если вы еще не видели «Черный плавник», то обязательно посмотрите, хотя бы для того, чтобы посмотреть, чем занимались люди раньше. В наши дни большинство молодых людей уже мыслят по-новому. Однако этот документальный фильм помог нам, людям постарше, изменить свое мировоззрение. Да, это хороший вариант. Лишь одна эта документалка за 2 года снизила акции SeaWorld более чем на 80%. Один из величайших документальных фильмов всех времен, который доказал всю мощь кинематографа. Если вас тронул «Черный плавник», то я также порекомендую фильм «Бухта». После этого фильма у меня напрочь отбило желание когда-либо плавать с дельфинами. Энрон – самые смышленые парни в комнате. Если вам понравилась эта документалка, то обязательно гляньте серию «Поймать трейдера» документального сериала «На передовой». Раньше я любил этот сериал, но теперь там сплошная политика. Икар. По сути, это сразу 2 документалки в одной. Пришлось пролистать много комментов, чтобы найти этот. Фильм из серии «Как оказаться в нужном месте в нужное время». Невероятная история. «Серые сады», 75-й год. Я рекомендую смотреть этот фильм, взяв ящик вина и посадив рядом с собой несколько кошек. А еще вам понадобится свитер и шарф. Когда придет время, вы поймете, что с ними делать. Вы много лет не сможете забыть эту документалку. Все, кто видел этот фильм, разговаривают цитатами из него. «Мечты Дзиро о суше». Этот фильм не только о суше, но и об экологичности рыбы, а также о тяжелой работе. «Крамп», 94-й год. Я не думаю, что есть документальный фильм, который еще лучше бы показывал взаимодействие
взаимоотношения между искусством и художником. К тому же это невероятно крутое высказывание на тему психических заболеваний и искусства как терапии. И в конечном итоге это просто портрет гения. «Король Конга» – документалка про чела, который пытался побить мировой рекорд в классической аркадной игре Donkey Kong. В действительности оказалось, что этот чувак жульничал. Недавно в суде выяснилось, что он использовал моды. Он мог управлять игрой, используя джойстик с 8 направлениями, которыми двигал бочки. Игра Donkey Kong была запрограммирована так, чтобы игрок мог использовать на джойстике только 4 возможных направления. В оригинальной игре вы физически не можете одновременно давать сигналы вверх и вправо. Но модифицировав геймплей игры, чувак мог выбирать, по какому направлению будут двигаться бочки, когда он поднимался по лестнице. Тем самым он облегчил себе игру. Чел-читер. 14 вершин, нет ничего невозможного. Я глянул его после восхождения на Котопаксе в Эквадоре, и теперь жалею, что вообще его посмотрел. Теперь мне предстоит принять трудное решение: продолжить откладывать деньги на первый ипотечный взнос за дом или потратить все бабло в Непале. Поверить не могу, что никто еще не написал в комментах про документальный фильм «Наваждение». Взлет и падение Третьего Рейха. Несмотря на войну и Холокост, у людей была вполне нормальная жизнь, отчего народ слишком легко игнорировал происходящие ужасы. Подъем нацистов был настолько медленным и коварным, что к тому времени, когда люди поняли, насколько все плохо, было уже слишком поздно. «Покоритесь и молитесь» — это довольно свежий фильм, рассказывающий про фундаменталистскую церковь Иисуса Христа святых последних дней и религиозных отколовшихся группах, которые десятилетиями издевались над женщинами и детьми при полном содействии властей. И еще парочка годных документалок. Джимми Севилл, британская история ужасов. История про насильника, который уж очень легко и в открытую издевался над детьми. Документальный сериал «Хранители». Картина глубоко погружает зрителей в понимание власти и влияния католической церкви в Балтиморе. Если хочется посмотреть что-то более короткое и легкое, фильмы, на которых мы выросли. В этом документальном сериале показывают забавные факты и процесс создания многих великих фильмов. «Туман войны. 11 уроков из жизни Роберта С. Макнамары». Вот вам одна цитата из фильма Макнамары о его собственных действиях во время Второй мировой войны. «Если бы мы проиграли войну, нас бы всех судили как военных преступников». И я думаю, он прав. Я бы сказал, что мы с ним действительно вели себя как военные преступники. При просмотре фильма меня сильно поражала откровенность слов Макнамары. И я не мог до конца понять, что я чувствую по этому поводу. Макнамара полностью осознавал свои поступки и действия тех, кто его окружал. Он знал, что с точки зрения морали и закона он поступал неправильно. При этом казалось, что он с полнейшим равнодушием относится к этому. В общем, это реально отличный документальный фильм. Когда такие люди, как Роберт Макнамара, встают и идут на работу, они знают, что вернутся домой с кровью на руках. Вопрос только в том, чья это будет кровь и сколько ее будет. Либо это будут мирные японцы в Токио, которых вам придется бомбить, либо это будут молодые солдаты, которых вы отправите воевать, либо это мирные жители какой-нибудь другой несчастной чужой страны, подвергнувшиеся вторжению из-за вашего бездействия. Вариант «все живы и счастливы» никогда не рассматривается. Вам дается короткий список самых ужасных вариантов, и за то короткое время, что вам дано, вам нужно сделать лучший выбор и надеяться, что вы не убьете больше людей, чем нужно, а на следующий день вам придется повторить все это вновь. Fat Hat есть в полном доступе на YouTube. Все знают документалку «Двойная порция», в оригинале Super Size Me. В ней один чувак питается одной только едой из Макдональдса, набирает кучу веса и гробит свое здоровье. Но набралось довольно много людей, которые заметили, что фильм чересчур драматизирует проблему. Тогда чел по имени Том Ноттон снял документальный фильм Fat Hat. В нем он указывает на многие недостатки фильма «Двойная порция». Он даже провел такой же эксперимент, в ходе которого не ел ничего, кроме Макдональдса. По сути, все сводится к тому, что чувак из Super Size Me, скорее всего, ел гораздо больше, чем показывал на камеру. Он намеренно делал все возможное, чтобы стать как можно более нездоровым. А причиной этому была его уверенность в том, что таким образом он заставит людей питаться более здоровой пищей и тем самым поможет миру. Мне кажется, что это классный документальный фильм, хотя бы потому, что он показывает, что большую часть общества можно легко ввести в заблуждение. И хотя результат оказался позитивным, люди действительно стали питаться более здоровой пищей, этот фильм демонстрирует злонамеренную предвзятость автора. Документальный сериал от канала History Channel «Люди, построившие Америку», 2012 год. В нем рассказывается о Корнелиусе Вандербильте, Эндрю Карнеги, Джей Пи Моргане, Джонни Д. Рокфеллере, Томасе Эдисоне, Джорджи Вестингаузе, Генри Форде и других. Этот сериал про времена, когда за большие деньги можно было покупать политиков и их решения. Звучит знакомо, правда? Сериал демонстрирует много знаковых исторических событий, от Рокфеллера, захватывающего землю под железнодорожные линии, независимо от того, хотели ли владельцы
владельцы продавать ее или нет, до превращения Standard Oil в монополиста и сброса отходов производства керосина в реку. В документалке показывают не только достижения этих людей, но и их неэтичные, а иногда и незаконные действия. К примеру, Эдисон хотел, чтобы постоянный ток стал мировым стандартом. Он противостоял Уэстингаузу и Тесле с их переменным током. Так что в качестве рекламного трюка он даже ёбнул током гребаного слона. Рокфеллер, Карнеги и Морган потратили целое состояние, чтобы добиться избрания Маккинли президентом. Жаль, что его убили, челы потеряли кучу денег. «Горячий кофе». Этот фильм важно посмотреть по нескольким причинам. Речь идет про историю известного дела, которое использовалось в качестве пропаганды, дабы убедить среднего американского гражданина в том, что ограничение собственных прав путем поддержки судебной реформы важно для того, чтобы мегакорпорации не тратили свое время на разбирательство с людьми, которым они причинили вред. Помню момент, когда произошел этот случай, и люди безжалостно издевались над этой женщиной. Да и я была возмущена. Ни хрена себе кофе горячий, а чего она ожидала? Потом я посмотрела этот документальный фильм. Боже правый, как же настрадалась эта женщина. К тому же выяснилось, что Макдональдс нагревал кофе намного выше допустимого уровня. Полностью поддерживаю вашу рекомендацию по поводу этого фильма. В этом деле не все так, как кажется на первый взгляд, ребятки. Кстати говоря, пострадавшая женщина не подавала иск на всю сумму, которую ей в итоге присудили. Она хотела получить что-то вроде десятков тысяч, чтобы покрыть медицинские расходы и другие затраты, вызванные инцидентом. Но судья и присяжные посчитали, что этой суммы недостаточно, чтобы наказать Макдональдс. Поэтому они определили окончательную сумму в несколько миллионов. Если вы фанат научной фантастики, в поисках завтрашнего дня. Если вам любопытно российское прошлое Америки, я вам не негр. Если вам интересны видеоигры 80-х и 90-х годов, консольные войны. Если вам нравятся ужасы, хоррор, нуар, история черного хоррора, в поисках тьмы, 1, 2 и 3 части, девки с мачете на свободе, слишком зловещая, как снимали фильм Эльвира, повелительница тьмы, видео мерзости, крики на шпильках, взлет и падение королев крика, американские кошмары, история металла и ужасов. Если вы интересуетесь ядерным оружием, в ядерном тылу, атомные бомбы, Тринити и что было потом, человек, который спас мир, разрушение Хиросимы и Нагасаки, атомное кафе, атомы, жизнь, надежде и страхе, уязвимость нулевых дней, управление и контроль. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео советуйте годные документалки и не забудьте посмотреть наши другие видосы. Пока! Alright, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters.
I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me,
I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize.
Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands.
But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.